En el corazón de un pueblo tranquilo don florecen las rosas. Los secretos se pudren bajo las races. Riddletown no aparece en ningún mapa. Exist entre el silencio y la sospecha. La señorita Marple, by los secretos enterrados en el Jardín la manana del concurso anual de Jardines de Saint Mary Mead, amanicio brillante, y sin nubes, con esa peculiar calidad de las que los jardines ingleses parezcan casi sobrenaturales. En su belleza, la señorita Jane Marple, sentada a la mesa del desayuno con una taza de Earl Grey, y una rebanada de pan tostado, untado con mermelada, contemplaba con satisfaction su modesto bord herbacejo. No tenía intención de participar en el concurso, y esas cosas sencha sacaban lo peor de las personas, pero disfrutaba observando el torbellino de actividad que generaba. ¿Mas ti, señorita Marple? Preguntó su doncella Sherry, rondando con la tetera de plata. Gracias, querida. Dime has oído hablar de las rosas de la señora Blackwood Estano? Los hoyos de cherry se abren de par en par con el placer. De quien está a punto de contrachismos. Oh, sí, señorita. Dicen que son las más magníficas que nadie haya visto jamás. Dian carmesí intenso, del tamago de coles. Aunque la señora Hargreave, dice que no es natural, rosas que florecen. Tan grandes tan temprano en la temporada. Los hoyos azul pálido de la señorita Marple se agudizaron con tears, aunque su voz permaneció suave. ¿De verdad? Me parece curioso recordar que sus rosas eran bastante comunes el año pasado. Rather tuvo dificultades, de hecho, después de que falleciera su esposo. Así es, señorita. Todo el mundo habla de ello. Hace 6 meses, es Jardín. Estaba casi muerto. Ahora Morello, parece sacado de un cuento de hadas, dicen. La señorita Marple dejó su taza de té con un suave tintineo. Las flores no crecen tan rápido, murmuró, a menos que algo las alimente. El concurso debía ser juzgado a las 2 de la tarde de ese mismo día. Y a la 1:30, la plaza del pueblo bulla de actividad. La señorita Marple, armada con su bolsa de tiger y una cómoda silla plegable, se instaló cerca de la carpa de refrigerios, donde podía observar los procedimientos sin parecer hacerlo. Los concursantes se habían reunido en grupos nerviosos. Estaba el coronel Bantry, con la cara roja y pomposo, defendiendo sus orquídeas híbridas contra los comentarios despectivos del Dr. Haydock. La señora Price Ridley presidía el pabellón de rosas, y su voz se oía a través del verde, mientras ensalzaba las virtudes de una poda adecuada. Y Ali, de pie, apartada de los demás con un aire de triunfo silencioso, estaba la propia señora Blackwood. Constance Blackwood era una hermosa mujer de quizás 50 años, con cabello grisacero recogido en un elegante mono. Desde la muerte de su esposo hacía 8 meses, se había mantenido bastante reservada, saliendo solo para ir a la iglesia, y para alguna que otra excursión de compras. Hoy, sin embargo, parece casi radiante. Sus mejillas, usualmente pálidas, estaban sonrojadas. Magníficos ejemplares, señora Blackwood, exclamó la señora Emmett, la esposa del director del banco. ¿Cómo lo logró? La sonrisa de la señora Blackwood era enigmática. Oh, solo un pequeño secreto mío. Mi querido Edgar siempre decía que tenía dons naturales en el jardín, aunque nunca vivió para verlos florecer por completo. Las agullas de la señorita Marple tintineaban constantemente mientras observaba este intercambio. ¡Qué interesante! Pensó,
Q la señora Blackwood hablara de su defunto marido en esos términos. Edgar Blackwood había sido muchas cosas. Un empresario exitoso, un generoso contribuyente a causas del pueblo, pero nunca había sido conocido por su interés en la jardinería. To do lo contrario, de hecho, la señorita Marple lo recordaba claramente. Cuando en la última fiesta de la iglesia, sobre el dinero que su esposa desperdicia en esas malditas flores. Una conmoción cerca de la carpa del juzgamiento atrajo su atención. El joven Timothy Blackwood, sobrino del defunto Edgar, y presunto heredero, estaba involucrado en lo que parece ser una acalorada discusión con el juez principal, el señor Fortescue. Solo digo que debería investigarse, insistía Timothy, con la voz en alto, a pesar de intentar mantenerla baja. Y esas rosas no son naturales. Debe estar usando algún tipo de potenciador químico. El señor Fortescue, un distinguido caballero de la Royal Horticultural Society, parece profundamente ofendido. Joven, levo 30 ecos juzgando concursos de jardinería. Creo que puedo reconocer la horticultura honesta cuando la veo. Pero no has visto su cobertizo, insistió Timothy. Hay bolsas y bolsas de algún tipo de fertilizante especial. No diga que nadie se acerque a ella está la señora Blackwood. Que había estado fingiendo no darse cuenta de este intercambio. Apareció de repente junto a Timothy. Corrido Timothy, dijo con dulzura. Aunque sus ojos eran fríos, como la escarcha en verano. Que amable de tu parte interesarte tanto en mis métodos de jardinería. Quizás también quieras inspeccionar mi pila de compost. Estoy segura de que los juices cuadran fascinados con tu experiencia. Timothy se sonrió de un rojo feo. ¿No crees que no sé lo que estás haciendo, tía Constance? El tío Edgar nunca habría. Tu tío, interrumpió la señora Blackwood, bailando la voz, hasta convertirse en un susurro, que, de alguna manera, logró ser más cortante en grito. Está muerto. ¿Y sus opiniones sobre mi jardín? Murieron con él. Ella se alejó, diando. A Timothy parado con los puños apretados. La señorita Marple notó que varios de los aldeanos habían presenciado este intercambio con un interés apenas disimulado. Nada, reflexionó, se extiende por un pueblo más rápido que una pelea. Familiar el juicio se desarrolla sin más incidentes. Como era de esperar, las rosas de la señora Blackwood ganaron el primer premio, aunque la señorita Marple notó que el señor Fortescue parecía algo desconcertado mientras las examinaba, llegando incluso a olerlas repetidamente y mirarlos. Talos con una lupa. Fue cuando se anunciaban los premios, cuando ocurrió la primera cosa verdaderamente extraña. El español de la señora Bantry, Rufus, que había estado durmiendo pacíficamente debajo de la mesa de refrigerios, de repente comenzó a oler. No era el ladrido normal de un perro, que ha visto a un gida o quiere atención, sino un sonido triste y primitivo, que envió escalofríos por varias espinas. ¿Qué le pasa? Exclamó la señora Bantry, apresurándose a calmar a su mascota. Pero Rufus no se tranquiliza. Tiró de la coria, tirando hacia la propiedad de Blackwood que bordaba la plaza del pueblo. Sus oídos se volvían más frenéticos. Probablemente. Hul azoro, sugirió el coronel Bantry, pero parecía incomodidad la señorita Marple. Sin embargo, observaba a la señora Blackwood. La mujer se había quedado muy quieta. Su rostro palideció mientras miraba fijamente al perro agitado. Por un momento, su máscara de compostura se deslizó, revelando algo que podría haber sido miedo o culpa.
Entonces paso el momento. La señora Blackwood recogió su premio con amables gracias, y la multitud empezó a dispersarse. Pero la señorita Marple notó que caminaba rápidamente, casi apresuradamente, de regreso a su casa. Y que seguía mirando por encima del hombro como si esperara que la siguieran. Muy interesante, murmuró la señorita Marple para sí misma, mientras empezaba a guardar su tejido. Muy interesante, de verdad. Mientras se dirigía a casa, no pudo evitar pensar en lo que Cherry había dicho esa mañana. Las flores no crecen. Tan rápido, no sin ayuda. Y en su experiencia, cuando la naturaleza recibía ese tipo de ayuda, rara vez era por razones inocentes. El sol comenzaba a ponerse, pintando el pueblo con tonos dorados y carmesí, que le recordaban a la señorita Marple. Incómodamente a la sangre, cuando comenzaron los gritos. Los gritos venían del Jardín de Blackwood. Cuando llegó la señorita Marple, moviéndose bastante rápido para una dama de su edad, una pequeña multitud ya se había reunido en la puerta del jardín. La señora Price Ridley estaba intentando mirar por encima del seto, mientras que él, Dr. Haydock, intentaba abrirse paso hacia el frente. Dejen pasar, soy médico. Gritó. Junto la señorita Marple, señaló que se había retirado de la práctica hacia 5 años dat, la fuente de la conmoción. Era la joven Gladys Martin, la criada de los Blackwood, que estaba temblando junto al rosal, con el rostro del color de la leche coagulada. La señora Blackwood estaba a su lado, agarrando los hombros de la niña. Ahora Gladys, colmate, decía la señora Blackwood, aunque su voz no era nada firme. Cuéntanos qué pasó. Solo estaba ordenando después de la competencia, señorita, chatteó Gladys entre sollozos, recogiendo las etiquetas y demás. Y vi que la pala había quedado afuera, junto a las rosas. Cuando fue a guardarla, no que la tierra estaba toda removida, como recién removida. Y había algo blanco sobresaliendo. Ella se interrumpió, temblando. ¿Y bien? Preguntó el coronel Bantry con impaciencia. ¿Qué fue? Habla, muchacha. Una mano, susurró Gladys. Una mano humana. El lladeo colectivo de los aldeanos reunidos fue audible. La señora Emmett se tambaleó y tuvo que ser sostenida por su esposo. La señorita Marple, sin embargo, permaneció completamente quieta, sus agudos ojos captando cada detalle de la escena. Tonterías, dijo la señora Blackwood, pero su voz se quebró al pronunciar la palabra. Debe ser algún tipo de escultura. De jardín. Oh, quizás un guante. No, señorita, insistió Gladys. Lo toque estaba frío. Frío como una piedra. El Dr. Haydock finalmente logró abrirse paso. Todos atrás, ordenó con más autoridad de la que había mostrado en ecos. Señora Blackwood, debemos llamar a la policía inmediatamente. ¿La policía? La señora Blackwood se llevó la mano a la garganta. Seguro que no es necesario, si solo es una broma pesada. Pero el Dr. Haydock ya se dirigía al rosal. Why? Tras un momento de vacilación, varios otros lo siguieron. La señorita Marple se movió con ellos. Su progreso fue lento pero decidido. Las rosas primarias se alzaban en una magnífica disposición.
Sus flores de un rojo tan profundo que parecen casi negras en la luz que se desvanece. Y ali, entre dos arbustos particularmente espléndidos, había un trozo de tierra recientemente removida. Da él sobresalía, exactamente como Gladys lo había descrito, una mano pálida. Dios mío, susurró el coral bantry. Es verdad. El Dr. Haydock se arrodilló junto al suelo removido, con cuidado de no tocar nada. Mano masculina, diría yo. Y pursue specto ... Hizo una pausa, con el rostro serio. Esta persona leva muerta algún tiempo. Meses quizzes. La señorita Marple estudió la escena con interés. La mano estaba realmente pálida, con una peculiar calidad chorosa, que seguiría un entierro prolongado. Pero lo que le llamó la atención fue el anillo de celo de oro en el tercer dedo, un anillo que reconoció. Creo, dio en voz baja, que es el anillo del señor Edgar Blackwood. Todas las cabezas se giraron para mirarla. Luego a la señora Blackwood, que se había quedado completamente quieta. Eso es imposible, dio la señora Blackwood, su voz. Penas por encima de un susurro. Edgar fue incinerado. Yo misma esparcí sus cenizas en el jardín conmemorativo de St. Mary's. Sin embargo, continuó la señorita Marple con suavidad, es anillo es sin duda suyo. Recuerdo haberlo admirado en la última reunión del Consejo Parroquial en la que asistió. Un deseo tan inusual. Las serpientes entrelazadas. Timothy Blackwood avanzó, con el rostro enrojecido por la emoción, y algo más. Triunfo, quizás. Lo sabía, exclamó. Sabía que algo andaba mal. El tío Edgar Jones le habría dado todo a ella, no cuando le había prometido. Callet, Timothy, esperó la señora Blackwood, recuperando algo de compostura. Este no es el momento para tus ridículas acusaciones. ¿Ridículo? La voz de Timothy se elevó. Hay un cuerpo en el jardín, tía Constance. Un cuerpo que podría ser el tío Edgar, quien, segnigist, fue incinerado. ¿Cómo es eso ridículo? La multitud estaba ahora zumbando, susurros volando como joyas de otoño en una tormenta. La señorita Marple notó varias reacciones interesantes. La señora Price Ridley parecía positivamente alegre ante el escándalo. La señora Bantry parecía genuinamente sorprendida. Y de pie en la parte de atrás, casi oculto en las sombras crecientes, estaba alguien inesperado. El señor James Follett, el director de la funeraria que se había encargado de los arreglos de Edgar Blackwood. El rostro del señor Follett estaba gris y seglio, secándose la frente con un pañuelo a pesar del aire fresco de la tarde. Cuando vio que la señorita Marple lo observaba, se dio la vuelta y se apresuró a irse. Alguien debería llamar al inspector Slack, dio el Dr. Haydock, levantándose de su examen. Esto es asunto de la policía ahora. Todos deben abandonar el jardín inmediatamente. Esta es la escena de un crimen. Mientras la multitud comenzó a dispersarse, guiada por el Dr. Haydock y el coronel Bantry, la señorita Marple se quedó allí. Notó que la señora Blackwood permaneció clavada en el lugar, mirando la mano que sobresalía como hipnotizada. Señora Blackwood, dio la señorita Marple con suavidad, debería entrar. Debe ser un shock terrible. La mujer se giró hacia ella y, por un momento, su cuidadosa máscara se deslizó por completo. No entiendes, susurró. Y esas rosas no las conoce. Juro que no sabía que él estaba allí. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, Timothy apareció junto a su tía. Ven, tía Constance, dio.
con una voz extragamente suave hora. Dejum levardi adentro. Mientras se aleaban, la senorita Marple lo oyo murmur. No te preocupes. To do estar bien hora. Fu una elección de palabras interesante. Pensó la senorita Marple. Por que to do estaría bien hora que se había descubierto un cadáver? A menos claro que su descubrimiento fuera justo lo que alguien esperaba. Una última mirada en las rosas premadas. Sus flores se mechan con la brisa de la tarde, como secretos culpables. No era de extrañar que hubieran crecido tan magníficamente. Habían sido alimentadas por la muerte misma, mientras se dirigía a casa. La senorita Marple ya estaba considerando las posibilidades de que Edgar Blackwood supuestamente hubiera muerto de un infarto hace 8 meses. Su esposa había identificado el cuerpo, se había celebrado el funeral, y lo habían incinerado, o eso creían todos. Pero si esa mano en el jardín era de Edgar, ¿quién había sido incinerado? ¿Why por qué había mentido la señora Blackwood? Muy curioso, murmuró para sí misma. Muy curioso, en verdad. Acababa de ligar la puerta de su casa cuando notó que alguien la esperaba en las sombras. El señor Follett, el director de la funeraria. Su rostro estaba demacrado y sus manos temblaban mientras se acercaba ella. Senorita Marple, dio con urgencia. Debo hablar con usted. Se trata del funeral de Edgar Blackwood. Hay algo que necesita saber. Algo terrible. La sala de estar. Da la senorita Marple era acogedora, a las de la lámpara, con un pequeño fuego crepitando en la chimenea, a pesar de la suave noche. Sirvió al señor Follett una generosa medida de brandy, notando como le temblaban las manos al receptor. La copa. Ahora bien, señor Follett, dio, acomodándose en su silla con su tejido. Digam que le preocupa. El director de la funeraria bebió un gran trago de brandy antes de decir. Levo 30 ecos en este negocio. Senorita Marple. 30. Ecos, why nunca? Siempre me he comportado con la mayor propiedad. Estoy segura de que sí. Dio la senorita Marple con dulzura. Mientras sus agullas tintineaban a un ritmo suave. Tiene usted una excelente reputación en el pueblo. Había, corrigió el señor Follett con amargura. Después de esta noche, después de lo que en cuentr, se interrumpió, mirando fijamente su VSO. La senorita Marple esperó pacientemente. En su experiencia, el silencio a menudo provocaba más revelaciones que preguntas. Era la señora Blackwood, exclamó Follett de repente. La noche en que Edgar murió, o se suponía que había muerto. Ella vino a mí con una petición inusual. Dijo que Edgar siempre había tenido miedo de ser enterrado vivo. La hizo prometer que lo incinerarían rápidamente, sin velorio, sin demora. Eso no es tan inusual, observa la senorita Marple. Mucha gente tiene esos miedos. No, pero eso no es todo. Follett se inclinó hacia delante, y vio la voz. Insistió en un atad. Dijo que Edgar no quería que la gente lo mirara boquiabierta.
Y ella misma proporciona el certificado de defunción formado por un médico de Londres, del que nunca había oído hablar, el Dr. Pemberton. Las agullas de la señorita Marple se detuvieron. ¿No es el Dr. Haydock? Eso es lo que pense extrago. Edgar había estado bajo el cuidado de Haydock durante años. Pero las Ra Blackwood dio que habían estado en Londres cuando tuvo el ataque, visitando a su hermana. El médico de Ali lo había atendido. ¿Why aceptaste esto? El rostro de Follett se sonroyó. Fue muy persuasiva. ¿Why se ofreció a pagar el doble de mis honorarios habituales si podía arreglar todo rápida y discretamente? Tengo dudas, señorita Marple, dudas de juego. Mi esposa no lo sabe. Yo veo. El tono de la señorita Marple era neutral pero su mirada era aguda. Y el cuerpo, de eso se trata, nunca lo va bien. El atad lego salado desde Londres. Las Ra Blackwood dio que la funeraria de Londres ya lo había preparado todo. Solo tenía que organizar el servicio y la cremación. Debería haber insistido en ver el cuerpo, pero necesitabas el dinero. Dios ayudem si. Follett enterró su rostro entre sus manos. Y ahora hay un cuerpo en su jardín. Si es Edgar Blackwood, entonces ¿quién incinera? La señorita Marple se quedó en silencio por un momento, mientras su mente procesaba las implicaciones. Dígame, Sir Follett, ¿recuerda el peso del atad? Levantó la vista, sorprendido por la pregunta. En realidad, sí, recuerdo que pensé que parecía bastante ligero. Pero claro, Edgar había perdido peso durante su enfermedad. O eso dio. La señora Blackwood, ¿y el funeral? ¿Quién asistió? Un asunto muy pequeño. La señora Blackwood dio que Edgar lo había corrido privado. Solo ella, Timothy, y algunos amigos cercanos. El atad permaneció cerrado todo el tiempo. Muy interesante. Dio la señorita Marple, mientras continuaba teyendo. Dime, ¿has oído hablar alguna vez de un tal Dr. Pemberton en Londres? Lo busque después, admitió Follett. Hay un Dr. Pemberton con consultorio en Harley Street. Pero cuando llamé, solo para verificar. ¿Entiende? Su secretaria dio que había estado en Suiza toda la semana. No pudo haber atendido a Edgar. Blackwood, ¿why no haces nada con esa información? El silencio de Follett. Fue respuesta suficiente. La señorita Marple lo estudió por encima de sus gafas. Señor Follett, ¿qué la hizo decidirse discern esto esta noche? Porque tengo miedo, confesó. Si la policía investiga, descubren las irregularidades. Mi carrera quedará arruinada. Mi esposa, pero más que eso, tengo miedo de lo que podría haber hecho. ¿Why si la señora Blackwood asesinara a su marido? ¿Why si la ayuda en tuberlo? ¿Q, en efecto? Murmuró la señorita Marple. Se quedó calada un momento y luego preguntó. Dime, ¿recuerdas algo más inusual? ¿De aquella época? ¿Algún detalle perpetuo que sí? Follett pensó cuidadosamente. Había una cosa. Aproximadamente una semana antes de la supuesta muerte de Edgar, lo vi en el pueblo. Se veía terrible, delgado, tembloroso, casi amarillo. Recuerdo haber pensado que se parecía a mi padre antes de morir de una enfermedad hepática. ¿Enfermedad? ¿Del hígado? El interés de la señorita Marple se agudizó. ¿No problemas del corazón? Eso fue lo que me pareció extraño cuando la señora Blackwood dio que había muerto de un ataque al corazón. Pero claro, no soy médico. No, asintió la señorita Marple.
Parao has visto suficiente muerte para reconocer sus diferentes caras. Daim, Edgar era un bebedor, nunca probó una gota, que yo supera. Solía sermonir otros sobre los males del alcohol en las reuniones parroquiales. Lo que lo hacía bastante impopular en el pub. Un golpe en la puerta los interrumpió. Cherry apareció, luciendo nerviosa. Lamento molestarla, señorita, pero el inspector Slack está aquí. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Inspector Slack entró sin esperar invitación, con el rostro rojo de esfuerzo y irritación. Nunca le había gustado la tendencia de la señorita Marple involucrarse en asuntos policiales, aunque se había visto obligado a admitir, en varias ocasiones, que sus ideas eran valiosas. Señorita Marple dio bruscamente, y entonces, se fió en Follett. Ceder Follett, quer hablar con usted más tarde sobre los preparativos del funeral de Edgar Blackwood. Follett palideció, pero asintió. Bueno, continuó Slack, volviéndose hacia la señorita Marple. Tengo entendido que estaba presente cuando se descubrió el cadáver. Necesitar una declaración. Por supuesto, inspector. Aunque puedo decirlo muy poco más allá de lo que todos vieron. Sin embargo, Slack sacó su libreta. También necesitar saber sobre ese anillo que dices reconocer. La señorita Marple describió el anillo en detalle y agregó. Edgar estaba muy orgulloso de él. Dijo que había estado en su familia durante generaciones. Siempre lo usó. Slack tomó notas. Tendremos que exhumar el cuerpo, es decir, el cuerpo completo, para hacer una identificación adecuada. Aunque si Follett incineró a alguien. Mas, le lanzó una mirada oscura al director de la funeraria. Inspector, dio suavemente la señorita Marple. ¿Puedo preguntarle si ya ha hablado con la señora Blackwood? Intente. El doctor le dio un sedante. Dice que está demasiado conmocionada para responder preguntas esta noche. Aunque entre ti y yo, veo la voz conspirativamente. No parece tanto sorprendida como asustada. Siguió murmurando sobre las rosas. ¿Las rosas? Algo sobre no saber que crecerían tan bien no tenía sentido. Slack cerró su cuaderno de golpe. Estaré enviando un agente a la escena durante la noche. Nadie debe acercarse a Jardín hasta que hayamos hecho una investigación adecuada. Mañana, levandos consigo un reticente señor Follett. La señorita Marple se sentó a pensar. Las piezas del rompecabezas empezaban a venir. Encajar, pero encuadraban huecos. ¿Por qué la señora Blackwood había enterrado a su marido en el jardín? ¿Quién había sido incinerado en su lugar? ¿Y cuál era el significado de las rosas? Cherry regresó con la bandeja de té y la secó. De su encenación. Terrible asunto, señorita, dio Cherry, dando la bandeja. Dicen en el pueblo que la señora Blackwood asesinó a su marido por su dinero. ¿De verdad lo son? La señorita Marple se sirvió una taza de té. ¿Y qué más dicen? Bueno, Lazra. Price Ridley cree que Timothy Blackwood lo sabía desde el principio. Dice que por eso armaba tanto alboroto con las rosas. Intentaba que la gente se fiara demasiado. Y el señor Clement, del banco, dice que Edgar Blackwood cambió su testamento justo una semana antes de morir, dando todo a su esposa en lugar de su sobrino, como siempre había prometido. Qué interesante, murmuró la señorita Marple. Don Cherry, ¿recuerdas algo del matrimonio del señor y la señora Blackwood? ¿Fueron felices? Cherry consideró. Es difícil decirlo, señorita.
Se mantuvieron reservados la mayor parte del tiempo. Pero mi amiga Rose, que cuida de las ra. Price Ridley. Dio que los escucho discutir algo terrible, aproximadamente un mes, antes de que él muriera. Algo sobre que él descubrió un secreto de su pasado. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Un secreto del pasado. Eso sitio era prometedor. En su experiencia, los viejos secretos tenían una forma de convertirse en asesinatos actuales. Gracias, Cherry. Eso es de mucha ayuda. Cuando Cherry se fue, la señorita Marple retomó su labor de punto. Mañana, cuando la policía hubiera terminado su investigación inicial, visitaría a la señora Blackwood. Un oído comprensivo a menudo afloya las lenguas con más eficacia que un interrogatorio oficial. Pero esta noche, ella pensaría en rosas. Why secretos? En cuerpos enterrados en jardines, why cuerpos quemados hasta las cenizas. En algún lugar de esa marana de mentiras why tierra estaba la verdad, esperando a ser desenterrada como el cadáver debajo de las rosas. Afuera de su ventana, podía ver las luces encendidas en la casa de los Blackwood. Estaría las ra. Blackwood despierta, preguntándose cuando su engago cuidadosamente elaborado habría empezado a revelarse. O estaría durmiendo el sueño de los culpables. Finalmente alivada de que su secreto hubiera salido, ¿y la luz? El tiempo lo dirá. Pensó la señorita Marple. El tiempo siempre lo dirá. Al final de la mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, acorde con el humor del pueblo. La señorita Marple, protegida por su paraguas, y fortalecida por un abundante desayuno, se dirigió a la casa del Dr. Haydock. Lo conoce desde hacía 40 años. Y si alguien podía arrojar luz sobre la misteriosa enfermedad de Edgar Blackwood, sería él. Encontró al buen doctor en su estudio, con aspecto demacrado. Tazas de té vacías cubrían su escritorio y su apariencia, habitualmente pulcra, estaba desligada. Jane, dio, levantándose al verla entrar. Supongo que has venido por el asunto de Blackwood. Naturalmente, dio la señorita Marple acomodándose en la silla frente a su escritorio. Pareces preocupado, Stephen. El Dr. Haydock rió con amargura. Preocupado? He estado despierto, empeoró, perdida de peso, ictericia, temblors. Estaba a punto de derivarlo a un especialista en Londres, cuando Constance llamó para decir que iban a visitar a su hermana. Dio que lo llevaría a alguien allí. La señorita Marple estudió las notas. Esos síntomas que describe podrían indicar envenenamiento. El rostro del Dr. Haydock se oscureció. Eso es lo que me mantuvo despierto toda la noche. El envenenamiento crónico por arsénico se presenta exactamente así. Se acumula lentamente, imita una enfermedad hepática, pero nunca sospecha. Dios. Iodine, ¿por qué no sospecha? Porque eres un buen hombre que no espera asesinatos en Saint Mary Mead. Dio la señorita Marple, con suavidad. Dime. Cuando enfermó Edgar por primera vez. Ella pensar. Fue justo después de Navidad. Sí, lo recuerdo, por Constance le había dado un nuevo tónico para su salud. Una preparación de hierbas que había conseguido en esa nueva tienda de salud en much Benham. Dio que le daría más energía. Las agullas de la señorita Marple, que había retirado automáticamente, se detuvieron. ¿Un tónico, dices? Edgar estaba muy orgulloso de tomarlo. Una vez me mostró la botella. Una cosa elegante con una etiqueta escrita a mano. Elixir revitalizante del Dr. Pemberton. O alguna tontería por el estilo.
Le dige que estaba tirando su dinero, pero el dio que Constance lloraba por él. Doctor Pemberton repició la señorita Marple en voz baja. El mismo nombre que figura en el certificado de defunción. El Dr. Haydock la miró fijamente. Dios mío, tienes razón. Me había olvidado de Jane. No crees. Creo. Dio la señorita Marple con cautela. Que deberíamos visitar esa tienda de productos naturales de much venom. Pero primero, cuéntame más sobre el matrimonio de los Blackwood. El doctor se reclinó, frotando los ojos cansados. En la superficie, la devota Constance siempre estaba pendiente de Edgar, asegurándose de que tomara sus medicamentos y comiera adecuadamente. Pero, Pero, había algo oculto. Edgar dejó escapar, una vez que Constance no era lo que parecía. Dijo que había descubierto algo sobre su pasado, que lo había impactado. Esto fue como anado. Estaba bastante borracho en ese momento. Brandy. Medicinal para un resfriado, afirmó. ¿Qué clase de cosa? Él no lo decía. Se caló cuando se le pasó la borrachera. Fingió que nunca había dicho nada. Pero después de eso, no un cambio. Se volvió más controlador, no dejaba que Constance fuera sola a ningún lado. Y ella parecía tener miedo. Un golpe los interrumpió. La ama de leves del Dr. Haydock entró, luciendo nerviosa. Lo siento, doctor, pero el inspector Slack está aquí. Dice que es urgent. Slack entró sin ceremonia, con el rostro sombrío. Doctor, señorita Marple, pense que lo encontraría. Aquí. Hemos exhumado el cuerpo del Jardín. Es Edgar Blackwood está bien. Los registros dentales lo confirman. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Preguntó el Dr. Haydock. El patólogo estima que durará entre 6 y 8 meses. Y lo interesante es que no hay signos de enfermedad cardíaca. Pero las muestras de tejido muestran niveles elevados de arsénico. Fue un asesinato. Sin duda, la señorita Marple notó que el Dr. Haydock se había puesto muy pálido. Entonces, ¿qué le receta a esos antecedentes? No habría servido de nada. Dio Slack sin rodeos. Aunque podría haberlo hecho sentir más cómodo mientras lo envenenaban. Ahora, doctor, necesito todos los historiales médicos de Edgar Blackwood. Y señorita Marple, ya que parece aparecer en todas partes en este caso, también podría escoger esto. Hemos traído a la señora Blackwood para interrogarla. ¿Ha dicho algo? Preguntó la señorita Marple. Ni una palabra. El abogado legó. En una hora. Es tipo astuto de Londres. Cartwright. No la deja responder ninguna pregunta. La frustración de Slack era evidente. Pero encontramos algo interesante en el cobertizo del jardín. Bolsas de fertilizante de harina de huesos, tal como dio el sobrino. Pero mezclados con ellas, varios contenedores de veneno para ratas y base de arsénico. Cosas viejas, de antes de que cambiaran las regulations. Arsénico en el cobertizo del jardín, murmuró el Dr. Haydock. Qué convenient. Demasiado convenient? Sugirió la señorita Marple. Slack la lanzó una mirada penetrante. ¿Qué quieres decir? Solo que si hubiera planeado envenenar a mi esposo durante varios meses. No creo que guardara las pruebas en el cobertizo de mi jardín después de enterrarlo entre las rosas. Parece bastante descuidado para alguien que logró un engaño tan elaborado con el funeral. Tal vez se puso arrogante, sugirió Slack. Pense que se había salido con la suya. Pero la señorita Marple estaba pensando en las palabras de la
Senora Blackwood la noche anterior. No sabia que él estaba allí. Y si hubiera estado diciendo la verdad. Inspector Dio, ¿puedo hacer una sugerencia? Y esa tienda de productos naturales de much benum. La que la vendió el tónico. E la señora Blackwood podría merecer la pena investigarla. Ya estoy en ello. Dio slack con satisfaction. Cerro hace 3 meses. El propietario desaparece. No dejo ninguna dirección de reenvío. Pero lo estamos rastreando. Después de que slack se fue, la señorita Marple se sentó tranquilamente. Mientras el Dr. Haydock reunía los registros de Edgar, estaba pensando en patrones, en la forma en que las mentiras y la verdad se entrelazaban como las serpientes en el anillo de Edgar. Stephen, dijo de repente, mencionaste que Edgar descubrió algo sobre el pasado de Constance. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron casados? Hace unos 10 años, creo. Legó a St. Mary Mead como su esposa. Desde algún lugar del norte. Creo que de Manchester. No, de Birmingham. Eso fue. Y su apellido de soltera. El Dr. Haydock, Frunci. El Sino. Sabes, no creo haberlo sabido nunca. Para nosotros, ella siempre fue solo Constance Blackwood. Que interesante. Pensó la señorita Marple. Una mujer sin pasado. Un tónico de un médico misterioso. Y un marido que descubrió un secreto. Que lo impacta. Las piezas comenzaban a formar una imagen, pero no era exactamente la que el inspector Slack estaba viendo. Creo, dijo, levantándose, que visitaría a Timothy Blackwood. Parece muy ansioso por que se descubriera el cuerpo de su tío. O no se pregunta por qué. El Dr. Haydock la miró fijamente. Jane, ¿no crees que Timothy? Creo, dijo la señorita Marple con cuidado, que en un caso como este, hay que tener en cuenta a quien beneficia. Se suponía que la muerte de Edgar beneficiaría a Constance. Pero, al descubrir su cuerpo, ¿a quien beneficia eso? Dijo el médico, reflexionando sobre esa pregunta, y se dirigió a través de la llovizna hacia el alojamiento de Timothy Blackwood. Mientras caminaba, notó que las cortinas se movían en las ventanas a lo largo de la calle. El pueblo estaba observando, esperando, cotilleando. Para la hora del té, habría una docena de teorías sobre el asesinato, cada una más elaborada que la anterior. Pero a la señorita Marple le interesaban los hechos, no las teorías. Y el hecho que más le interesaba era este. Quien cura que hubiera asesinado a Edgar Blackwood se había tomado enormes molestias para hacer parecer que había muerto de forma natural y había sido encerrado adecuadamente. Porque, entonces, lo habían enterrado en el jardín donde podría ser descubierto? A menos, por supuesto, que el entierro y el asesinato fueron 2 actos separados, cometidos por 2 personas diferentes. Es fue un pensamiento que valió la pena considerar a se detuvo en la esquina de Vicarage Road, golpeada por un recuerdo repentino. El otoño pasado, había visto a Timothy Blackwood salir del cobertizo del jardín de la casa de su tío. Levaba algo, con aspecto furtivo. En ese momento, no pensó nada al respecto. Los miembros de la familia a menudo pedían prestadas herramientas. Pero ahora, las rosas murmuró. Siempre volvemos a las rosas. Y con ese pensamiento, continuó su camino. Su paraguas golpeando contra el pavimento mojado como un bastón, marcando el tiempo hasta que la verdad pudiera ser desenterrada por COMPLETO. El alojamiento de Timothy Blackwood
estaba encima de la vieja panadería de Churchling, un modesto conjunto de habitations que hablaban de una pobreza gentil. La señorita Marple subió las estrechas escaleras, notando la alfombrera y el valor a humedad que ninguna ventilación podía disipar. Encontró a Timothy pasando por su sala de estar como un animal enjaulado, todavía con la ropa del día anterior. Botellas de whisky vacías se alineaban en la repisa de la chimenea, y el cenicero rebosaba colilas de cigarrillos. Señorita Marple la miró parpadeando, visiblemente sorprendido. ¿Qué quiere decir? ¿No quiere entrar? Aunque no estoy preparado para recibir visitas, no me quedaré mucho tiempo, le aseguró la señorita Marple, acomodándose en una silla que había visto días mejores. Simplemente quería preguntarle sobre las rosas de su tuo. Timothy rió, un sonido espero. ¿Las rosas? Arrestaron a la tía Constance por asesinato. ¿Why quieres hablar de rosas? Complazca a una anciana, dijo la señorita Marple con suavidad. Ella parece muy interesado en ellos. Mencionó un fertilizante especial en el cobertizo del jardín. Pork. Sabía que algo andaba mal, exclamó Timothy, y esas rosas. El tu Edgar odiaba la jardinería. Pensaba que era un desperdicio de dinero. Entonces, de repente, después de su muerte, el jardín de Constance se convirtió en la maravilla de Saint Mary Mead. ¿Sospechas que el cuerpo estaba allí? Timothy dejó de caminar. Su rostro se sonrió. No, no exactamente. Pensé que tal vez estaba escondiendo evidencia. El veneno o algo así. La señorita Marple lo estudió. Timothy Blackwood tenía 32 años. Era soltero y dependía de la generosidad de su tío, desde que fracasó en varias empresas comerciales. El testamento de Edgar, originalmente, le había dado todo, como el único miembro sobreviviente de la familia. Luego, una semana antes de la muerte de Edgar, eso había cambiado. Dime, dio conversacionalmente, ¿cuándo te habló tú sobre cambiar su testamento? Las manos de Timothy se apretaron. El día antes de que supuestamente fuera a Londres, me llamó, muy tranquilo, y me dijo que Constance heredaría todo. Dijo que había demostrado que no podía manejar el dinero, y que al menos ella conservaría la herencia. Eso debe haber sido devastador. ¿Devastador? Timothy rió con amargura. Fue un robo. 10 años esperé. Aguanté sus sermones, sus conditions. Luego, por fin me dio las garras lo suficiente. Y me fui. ¿Qué hiciste? ¿Qué podía hacer? The rogue que lo reconsiderara. Se negó. Dijo que ya había tomado una decisión. Timothy encendió otro cigarrillo con manos temblorosas. Few. Entonces cuando supo que lo estaba envenenando, su aspecto, su forma de reaccionar, hacia mí, lo había vuelto contra su propia sangre. Entonces decidiste vigilar la casa? Timothy la miró fijamente. ¿Cómo lo hiciste? Sí, está bien. La vi poniendo algo en la comida, en las bebidas. Es tónico que siempre le estaba dando. ¿Intentaste advertir Tito? No me escuchó. Dijo que estaba histérica y celosa. Me eco cuando sugiere probar el tónico. La voz de Timothy se volvió amarga. Una semana después, estaba muerto. Las agullas de la señorita Marple hicieron clic pensativamente. Sin embargo, no dio nada en ese momento. ¿Por qué no acudió a la policía con sus sospechas? ¿Con qué pruebas? Tenía un certificado de defunción, un cuerpo para incinerar.
Quien liqueria al sobrino desheredado, que Laura per su muerte. Así que esperaste, espere, Asensio Timothy. Pero seguí observando. La vi trabajando en jardín plantando. Y esas malditas rosas justo don pens, que podría haber escondido evidencia. Cuando crecieron tan bien, tan rápido, sup que algo estaba enterrado allí. O alguien, Timothy apagó el cigarrillo violentamente. No sabía que era el tu Edgar. Pens que lo había incinerado, por dio que solo quería que la policía buscara, que encontrara algo que probara lo que había hecho. La señorita Marple se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó, ¿dónde estaba usted la noche en que murió su tío? Aquí solo bebiendo hasta volverme estúpido si quieres saberlo. Why el funeral? Asistí. Mi cuidale observando la interpretar la viuda doliente, sabiendo que lo había asesinado. El atad estaba chorrado, por supuesto. Dio que él no habría corrido que la gente lo mirara. Ahora sabemos por qué. Sí, murmuró la señorita Marple. Ahora sabemos por qué. Digam, Senator Blackwood. ¿Conoció a su tía antes de que se casara con su tío? Timothy frunció el ceño. No, el tu Edgar la conoció en un viaje de negocios. Lo llamó un romance torbellino. La trajo de regreso como su esposa. ¿Por qué? Me preguntaba si sabías algo sobre sus antecedentes. Nada. Ella nunca habló de su pasado. Ninguna familia la visitó. Ningún viejo amigo. Few como si hubiera perecido de la nada. Sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que eso es importante? To do. Es importante, en un caso de asesinato. Dio la señorita Marple, levantándose. Una pregunta más. Si me lo permite. La noche en que descubrieron el cuerpo, parece casi a la vida. Dio que to do estaría bien ahora. ¿Qué quiso decir? El rostro de Timothy se cerró. Quis decir que se haría justicia. La tía Constance. Pagaría por lo que hizo. Why tu herencia? Si la declaran culpable de asesinato, no podrá heredar. Me corresponderá como pariente más cercano. La miró a los ojos desafiante. Si, pensa en eso. Me convierte en un villano queer lo que es legitimate mío. La señorita Marple no respondió directamente. Gracias por su tiempo, Senator Blackwood. Ha sido de gran ayuda. Mientras bajaba las escaleras, lo oyó gritar. No lo mate. Señorita Marple. Lo odia al final, pero no lo mate. Ella lo hizo todo sola. Afuera, la llovizna había parado, pero el cielo seguía encapotado. La señorita Marple se quedó un momento, reflexionando sobre lo que había descubierto. Timothy Blackwood estaba amargado, desesperado, y sin duda tenía motivos para querer que se descubriera a su tía. Pero había conseguido que se descubriera el cuerpo, o simplemente había tenido suerte. Fue interrumpida por el agente Reynolds, el joven policía que a menudo patrullaba el pueblo. Señorita Marple venía a buscarla. El inspector Slack la necesita en la comisaría de inmediato. ¿Dice que ha habido un cambio? ¿Qué tipo de desarrollo? Reynolds parece entusiasmado. Encontraron al dueño de esa tienda de productos naturales. Why nunca lo adivinaras. Está relacionado con otro caso de envenenamiento. Hay 5 ecos en Birmingham. Una mujer llamada Margaret Ashford mató a su marido con arsénico. La ahorcaron. Por ello, los ojos de la señorita Marple se agudizaron. ¿Birmingham dices? Sí, señorita. Why esto es lo extrago. La mujer que la vendió era su hermana.
Una hermana tu desaparece justo después del juicio, y nunca fue encontrada. Q. Interessante. Murmuró la señorita Marple. Pensó en Constance Blackwood, que había aparecido en St. Mary Mead, 10 ecos atrás, sin pasado, sin familia, sin conexiones. Dígame, agente, ¿cómo se llamaba esta hermana? Eso es lo que el inspector Slack quiere decir. Parece que la conoce. Se llamaba Constance Ashford. La señorita Marple se quedó muy quieta, mientras las piezas del rompecabezas cambiaban repentinamente a mi nuevo patrón, Constance Ashford C.A.A. Al igual que Constance Blackwood, gracias, agente. Dio con como. Por favor, dígale al inspector Slack que estaré allí enseguida. Mientras Reynolds se marchaba a toda prisa, la señorita Marple se detuvo un momento a pensar. Si Constance Blackwood era en realidad Constance Ashford, hermana de un envenenador convicto, entonces el descubrimiento de su secreto por parte de Edgar cobraba un nuevo significado. ¿La había amenazado con delatarla? ¿Había matado para proteger su nueva identidad? Pero algo todavía no encajaba. El cuerpo en el jardín, las rosas milagrosas, el sospechoso conocimiento de Timothy sobre Don Busker. Cada vez más curioso, murmuró la señorita Marple, mientras se dirigía a la comisaría. Tenía la sensación de que la verdad, cuando finalmente saliera a luz, sería más extraña de lo que nadie su SPECHA. La comisaría de policía de Much, Benham Bulia de activated, cuando llegó la señorita Marple. El inspector Slack, con un aspecto más sombrío que nunca, le acompañó a su despacho inmediatamente. Síntese, señorita Marple. No voy a creer lo que hemos descubierto. Extendió una colección de fotografías y documentos sobre su escritorio. Constance Blackwood es definitivamente Constance Ashford. Las huellas dactilares coinciden con los registros de Birmingham. La señorita Marple estudió las fotografías. Una mostraba a una Constance más joven parada junto a otra mujer que tenía un fuerte parecido familiar. Esta es Margaret Ashford. La propia envenenadora mató a su marido con té mezclado con arsénico durante un periodo de 3 meses. Constance vivía con ellos en ese momento. Algunos sospecharon que estaba involucrada, pero no había pruebas. Ella testificó en el juicio, y afirmó que no sabía nada, y luego desapareció. Desapareció al día siguiente del ahorcamiento de su hermana. Se fue de Birmingham, se creó una nueva identidad, y terminó en St. Mary Mead como la esposa de Edgar Blackwood. Slack golpeó el escritorio triunfalmente. Motivo claro del asesinato. Edgar descubrió quién era realmente. Amenazó con delatarla, así que ella lo mató de la misma manera que su hermana mató a su marido. La señorita Marple permaneció en silencio, estudiando los documentos. Inspector, ¿cuándo descubrió Edgar Blackwood la verdadera identidad de su esposa? Encontramos una carta entre sus papeles, fechada en diciembre pasado, de un investigador privado de Birmingham. Blackwood lo había contratado para investigar los antecedentes de su esposa. Parece que había empezado a sospechar de su falta de conexiones familiares. En diciembre, reflexionó la señorita Marple, y empezó a mostrar síntomas de envenenamiento. En enero, sin embargo, cambió su testamento a su favor justo una semana antes de su muerte. Curioso, ¿no crees? Slack frunció el ceño. Tal vez ella lo obligó. O estaba demasiado intoxicado por el veneno como para pensar con claridad. Quizzes. La señorita Marple cogió una de las fotografías. Dime,
Q paso con el dueño de la tienda de productos naturales? El Q vendió el tónico? Arthur Pennyweather se haste lemar, Dr. Pemberton, por motivos laborals. Lo recogimos en Dover, intentando abordar un ferry. Está detenido, pero no hablará sin un abogado. ¿Ha dicho algo la señora Blackwood? No hay una palabra. Cartwright la tiene encerrada más fuerte que un tambor. Pero no importa. La evidencia es abrumadora. Su pasado, el veneno, el cuerpo en su jardín. Slack se interrumpió cuando un agente llamó a la puerta y entró. Disculpe la interrupción, señor. Paro. Hey, un tal James Follett aquí. Dice que tiene information urgent sobre el caso Blackwood. Follett entró, luciendo en más demacrado que la noche anterior. Apretaba un sobre Manila con menos temblor os estado inspector, señorita Marple, y estado revisando mis registros. Encontra algo que había olvidado, o que tal vez no quería recordar. Abrió el sobre, y sacó un recibo. 2 semanas antes de la supuesta muerte de Edgar Blackwood, alguien pagó en efectivo por una parcela de entierro en el cementerio de St. Mary. Dio que era para un pariente con una enfermedad terminal. ¿Quién lo compró? Preguntó Slack. Eso es justo. Durante el nombre Blackwood, supuse que era Edgar planeando con anticipación. Pero la firma entregó el recibo. La señorita Marple examinó la letra. Era audaz, angular, definitivamente masculina, pero no la cuidadosa escritura. De Edgar, que conoce por las actas del consejo parroquial. Timothy, dio en voz baja. Esto es un escrito de Timothy Blackwood. Slack le arrebató el recibo. El sobrino compró un terreno para el cementerio 2 semanas antes de que muriera su tío. Eso es prácticamente una confesión. ¿Pero por qué? Se preguntó la señorita Marple en voz alta. Si planeaba asesinar a su tío, ¿por qué compró una parcela? Sabía de los planes de cremación. Tal vez planeó matarlos a ambos, sugirió Slack. Heredar to do. Follett se aclaró la garganta. Hey, más. El día después del funeral de Edgar, Timothy vino a verme. Quería saber sobre los procedimientos de exhumación. Dio que sospechaba que algo andaba mal con la muerte de su tío. Le dije que necesitaría una orden judicial, evidencia de irregularidades. Parecía muy frustrado. Porque sabía que el cuerpo no estaba en el ataúd, dio Slack emocionado. Debió haber estado involucrado de alguna manera. Tal vez ayudó a su tía. No, interrumpió la señorita Marple con suavidad. No creo que Timothy ayudara a asesinar a su tío. Pero empiezo a sospechar que sabía más sobre la muerte de lo que ha admitido. La interrumpió otro gol. Esta vez era el agente Reynolds, sin aliento por la emoción. Señor, hemos tenido un gran avance con Pennyweather. Ha accedido a hablar a cambio de un trato. Se reunieron en la sala de entrevistas donde Arthur Pennyweather, alias Dr. Pemberton, estaba sentado nerviosamente junto a su abogado. Era un hombre pequeño, con aspecto de conejo, con cabello ralo y ojos llorosos. Mi cliente desea hacer una declaración, anunció al abogado, a cambio de una contraprestación por los cargos. Pennyweather se aclaró la garganta. Le vendí el tónico a la Blackwood. Sí, pero no era veneno. Solo hierbas y vitaminas inofensivas. Dio que su esposo necesitaba un impulso de energía.
Entonces, ¿cómo explicas el arsenico en el organismo de Edgar Blackwood? Pregunto Slack. De eso se trata no puedo. A menos que. Pennyweather dudo. Luego continúa apresuradamente. También compro otras cosas. Veneno para ratas, dio. Para cobertizo del jardín. Artículos viejos que no debería haber vendido. Pero pego en efectivo, why bueno. ¿Cuándo fue esto? El pasado noviembre, antes de que empezara a comprar el tónico, la señorita Marple se inclinó hacia delante. Señor Pennyweather, ¿alguien más de St. Mary Mead visita su tienda? Pensó cuidadosamente. Había un joven que vino varias veces el otoño pasado. Compró varios artículos, hierbas medicinas. Dijo que estaba interesado en los remedios naturales. ¿Puedes describirlo? Alto, rubio, de buen hablar. Tipo nervioso. Siempre paga en efectivo. Timothy Blackwood. Pensó la señorita Marple pero. Timothy afirmó que había sospechado que su tía la había envenenado. ¿Por qué estaría comprando hierbas y medicinas? Una cosa más. Acadio Pennyweather. La última vez que vino, en diciembre, compró un libro titulado Remedios Tradicionales y Usos Modernos. Parece muy interesado en el capítulo sobre plantas tóxicas. La sala quedó en silencio. Finalmente, Slack habló. Bien, quiero que traigan a Timothy Blackwood de inmediato y obtengan una orden de registro para sus habitaciones. Mientras se dispersaban, la señorita Marple se quedó absorta en sus pensamientos. La imagen se aclaraba, pero en faltaban piezas. ¿Por qué Edgar había cambiado su testamento si sabía que su esposa era una impostora? ¿Por qué su cuerpo estaba en el jardín en lugar de en la tumba que Timothy había comprado? ¿Y qué había sucedido exactamente la noche en que Edgar murió? Inspector, dio en voz baja. Creo que debería hacer una pregunta a la señora Blackwood. Solo una. ¿Qué pregunta? Pregunta si modo es su marido. Slack resoplo. Por supuesto que lo negara. Quizzes. Pero he descubierto que a veces la forma en que una persona niega algo puede ser muy reveladora. 20 minutos después, se sentaron frente a Constance Blackwood en la sala de entrevistas. Parece pálida pero serena, con las manos cruzadas sobre su regazo. Su abogado Cartwright estaba sentado a su lado como ángel protector. Mi cliente sigue afirmando su inocencia, comenzó Cartwright, pero Slack lo interrumpió. Señora Blackwood, tengo una pregunta. ¿Modo usted de su marido? Constance miró directamente a la señorita Marple, no a Slack, cuando respondió, no made a Edgar, lo amaba, a pesar de todo. A pesar de lo que sabía de lo que amenazó, no lo mate. Pero ya sabes quién lo hizo, dio la señorita Marple en voz baja. La compostura de Constance se quebró un poco. Lo encontré esa noche. Ya estaba muerto. Entré en pánico. No podía dejar que lo encontraran. No con veneno en su sistema. No con mi historial. Así que lo esconde. Organiza la cremación falsa. Pensé que si podía superarlo, comenzaría de nuevo en otro lugar. ¿Por qué el jardín? Fue temporal. Iba a trasladarlo más tarde, cuando fuera seguro. Pero entonces las rosas crecieron tan bien, tan rápido. Why no pude animarme perturbarlas. Parece una señal, como si Edgar finalmente estuviera en paz. Las lágrimas corrieron por su rostro. Sé cómo suena eso. Pero yo no lo mate. Alguien más le dio es veneno. Alguien que sabía de mi pasado y quería incriminarme. Timothy, dio Slack con gravedad. Pero la señorita Marple estaba pensando en el lugar del entierro, el tónico.
La forma en que Timothy había dirigido la atención hacia el jardín. Algo todavía no estaba bien. Señora Blackwood, dio con dulzura. Cuéntame sobre la noche en que murió Edgar. Todo lo que recuerde. Constance se secó los ojos. Había estado enfermo durante semanas y esa noche parecía mejor. Dio que el tónico finalmente estaba funcionando. Cenamos juntos. Sopa y pan. Nada especial. Fui a su estudio después. Dio que tenía cartas que escribir. Me fui a la cama temprano. Cuando me desperté alrededor de la medianoche. Y acute él no estaba allí. Lo encontré en el estudio. Desplomado sobre su escritorio. Había un vaso a su lado. Y podía oler almendras. Chonero, susurró. Slack. Pero la autopsia mostró arsénico. Ambos. Dio la señorita Marple en voz baja. Fui envenenado lentamente con arsénico. Luego terminó con chonero. Dos venenos diferentes. Dos envenenadores diferentes. La habitación estalló. Pero la mente de la señorita Marple estaba acelerada. El patrón finalmente estaba claro. Una conspiración de asesinato, pero no del tipo que nadie esperaba. La pregunta ahora era, ¿podría probarlo? La búsqueda en las habitaciones de Timothy Blackwood dio resultados inmediatos. Escondidos bajo las tablas sueltas del suelo, la policía encontró una colección de libros sobre venenos, varias botellas de productos químicos, y lo más condenatorio de todo, un diario. La señorita Marple estaba sentada en la oficina del inspector Slack, leyendo la letra apretada de Timothy con creciente comprensión. Las entradas pintaban un retrato de un hombre desesperado que veía a su tío morir lentamente, convencido de que su tía era responsable pero incapaz de probarlo. 15 de diciembre. El tú se ve peor cada día. Es tónico que ella le da. Debe estar envenenado. Compra mis propios suministros hoy si puedo analizarlo. Probare lo que está haciendo 3 de enero. Proba el tónico. Nada. Solo hierbas y vitaminas. Como afirmó Pennyweather. Pero el tío definitivamente está siendo envenenado. Los síntomas son de arsénico del libro de texto. ¿Cómo lo está haciendo? $20 de enero. Finalmente lo entendí. No es el tónico. La seguí hasta el cobertizo del jardín. Está mezclando arsénico en sus comidas especiales. Las galetas sin azúcar que solo él come. La mermelada especial. Para su diabetes inteligente. Nadie más las tocaría. Él lo sabía. Dio Slack con tristeza. Sabía que ella estaba envenenando a Edgar y no hizo nada. Mira la siguiente entrada, sugirió la señorita Marple. 25 de enero.
mi enfrente e mi tuo improvato. La conti mis sospechas. Se rio. Dio q intentaba volver al testamento. Mi echo. Q más puedo hacer? La policía nunca me quería por ella. 10 de febrero. Mi chu mi lamo hoy. Dio q sabía la verdad sobre Constance. Un investigador privado descubrió lo de su hermana y el caso de envenenamiento. Se va divorciar de ella y restituir mi herencia. Por fin, justicia al fin, 15 de febrero. Su tu cambio de opinión. Dice que se quedara con ella. Que todos merecen una segunda oportunidad. Cambió su testamento para el diario todo. No puedo creerlo. Ella debe estar controlándolo de alguna manera. ¿El veneno está afectando su mente? ¿Y luego? Preguntó la señorita Marple. Pasó a la última entrada. Fechada el 17 de febrero. La noche de la muerte de Edgar. 17 de febrero. Se acabó el tío ha muerto. No quais que pasara así. Fue a confrontarlo una última vez. Lo encontró en su estudio. Estaba escribiendo cartas. Se veía terrible. Le rogó que lo reconsiderara. Que viera lo que le estaba haciendo. Se negó. Dio que había tomado su decisión. Estaba tan enojada. Le dije que era un tonto. Que ella lo mataría al final. Se rió los chistes sobre todos. Ya sé, estaba muriendo. Enfermedad hepática terminal. Igual que Constance lo había estado envenenando lentamente dio. Que lo sabía desde hace semanas. Decidió dejarla pensar. Que estaba teniendo éxito, mientras él ponía sus asuntos en orden. Pero entonces dio algo que lo cambió todo. Dio que le dejaba todo, porque ella le había mostrado amor verdadero estos últimos meses. Cuidándolo a pesar de saber lo que había descubierto sobre su pasado. Dio que había mostrado mis verdaderos colores, solo preocupándome por el dinero rojo. El brandy estaba justo allí en su escritorio. Recuerda el chonero que había comprado para mis experimentos. Sería rápido. Indoloro. Mejor que dejar que ella lo envenene lentamente. Y si ella me culparan. Lo metí mientras él solaba una carta. Se lo bebió sin darse cuenta. Murió en minutos. Lo dije a él que lo encontrara que se ocupara de las consecuencias. Pero no. Esperaba que escondiera el cuerpo. Que organizara esa cremación falsa. Ahora todo es un desastre. Pero cuando lo encuentren, cuando hagan la prueba del veneno, encontrarán arsénico, la colgarán por elo. Igual que su hermana Justicia al final. Diario terminó él. Slack se recostó, aturdido. Entonces Timothy lo mató con chonero, pero Edgar ya estaba lleno del arsénico de Constance. 2 asesinos. No, dio la señorita Marple en voz baja. Solo un asesino. Y una mujer que intenta desesperadamente salvar la vida de su marido. Ambos. Hombres la miraron fijamente. ¿Qué quieres decir? Consider los hechos de otra manera. A Edgar le diagnosticaron una enfermedad hepática terminal. Le dio a Timothy que ya se estaba muriendo. ¿Y si Constance no lo estaba envenenando? ¿Why? ¿Si estaba tratando de tratarlo? ¿Con arsénico? Se burló Slack. El arsénico se ha usado con fines medicinales durante siglos. En pequeñas dosis se creía que trataba diversas dolencias. Una mujer cuya hermana fue ahorcada por envenenamiento con arsénico lo sabría todo sobre el tema, incluidos sus usos médicos. Pero los síntomas eran por su enfermedad hepática, agravada por la intervención de Timothy. Mira es diario. Timothy compró productos químicos y experimentó con venenos.
Y si le estaba accediendo arsenico e la comida de Edgar, para incrimera Constance. Ella, mientras tanto, le daba pequeñas dosis medicinales, para intentar ayudarlo. Slack nigo con la cabeza. Esa es una teoría bastante interesante, señorita Marple. Entonces dejam accedir más dados. Las Ra Blackwood, dio que Edgar perecha. Estar mejor la noche que murió. El tónico estaba funcionando, dio. ¿Why si realmente lo estaba? ¿Why si su tratamiento realmente estaba ayudando? ¿Why Timothy vio como se le escapaba su última oportunidad de heredar? Se puso de pie, pasando de un lado a otro, mientras las últimas piezas encajaban. Edgar descubrió el pasado de su esposa, pero decidió quedarse con ella. ¿Por qué? Porque se estaba muriendo de todos modos. Why ella le mostró un amor, why? Un cuidado genuinos. Cambió su testamento no por coerción, sino por gratitud. Timothy no lo soportó. Se suponía que su tío moriría lentamente por el veneno de Constance, dejándolo a él como heredero. En cambio, Edgar se estaba recuperando, y había elegido a Constance antes que a él. Así que lo raro con Shonro para incriminarla por asesinato. Dio slack lentamente, pero ella escondió el cuerpo. Para protegerse, pero también para proteger la memoria de Edgar. Sabía cómo se vería su pasado, el arsénico en su sistema. Así que organizó la falsa cremación, planeando darle un entierro apropiado más tarde. Pero entonces, las rosas, terminó Slack, crecieron sobre la tumba, y ella no pudo moverlo. Se sentaron en silencio por un momento. Luego Slack preguntó, ¿podemos probar algo de esto? La señorita Marple sonrió con tristeza. El diario de Timothy prueba. Q asesino e Edgar. En cuanto al resto, pregunté a la señora Blackwood sobre los libros de medicina en su habitación. Pregunté sobre las dosis cuidadosas que medía, tratando de salvar a su esposo. Pregunté por qué realmente compró veneno para ratas. Quizás fue para compararlo con lo que sospechaba que alguien más le estaba dando a Edgar. ¿Why el terreno que compró Timothy? Planeaba matar a Edgar antes de que se concretara el divorcio, y luego enterrarlo como era debido. Pero las acciones de Constance arruinaron ese plan. Tuvo que esperar que descubrieran el cuerpo y la culparan. Slack se puso de pie con decisión. Bien, traigan a Timothy Blackwood, acusenlo de asesinato. Y traigan a l'SRA. Blackwood de vuelta. Creo que necesitamos escoger su historia completa. Mientras esperaban, la señorita Marple miró por la ventana el cielo gris de la tarde. Dos envenenados en una casa, cada uno con su propia agenda. Uno tratando de matar, otro tratando de curar. Y el pobre Edgar, atrapado entre ellos, muriendo por causas naturales mientras era envenenado lentamente y finalmente asesinado por su propio sobrino. Las rosas lo sabían, murmuró. Florecieron tan hermosamente porque fueron alimentadas por el amor, no por el asesinato. Constance pudo haber enterrado a su esposo ilegalmente, pero cuidó ese jardín con devoción. La tierra. Sabía la diferencia. Slack le miró extragado. Se está volviendo fantasiosa, señorita Marple. Quizás, asintió ella, pero he descubierto que los jardines, como las personas, a menudo revelan sus secretos y quien saben mirar. La puerta se abrió y entró Timothy Blackwood, con el rostro pálido y desafiante. Detrás de él, entró Constance Blackwood, y no era la mujer asustada de antes, sino alguien que finalmente tenía esperanza
decir comprendida, da la verdad estaba al punto decir, revelada por fin dat. El enfrentamiento en la sala de entrevistas estaba cargado de tensión. Timothy Blackwood estaba sentado rígidamente en su silla, con su abogado a su lado, mientras Constance lo miraba desde el otro lado de la mesa. El inspector Slack había accedido a dar que la señorita Marple observara, reconociendo quizás. Observations habían desbloqueado el caso. Timothy, dio Constance en voz baja, sé lo que hiciste. No sabes nada, gruñó Timothy. Asesinas de mi tío. Te van a colgar por ello, igual que a tu hermana. Mi hermana, repitió Constance, con voz firme. Sí, hablamos de Margaret, culpable Timothy. Envenenó a su marido lenta y deliberadamente por su dinero. Testifica en su contra porque era la verdad. Pero el barro se pega, no. La hermana de un envenenador también debe serlo, dat se volvió hacia el inspector Slack. Cuando conocí a Edgar, trabajaba como enfermera en Manchester, con un nombre falso. Había estudiado medicina antes de que el crimen de Margaret destruyera mi vida. Sabía de venenos sí, pero también de curación. Le diste arsénico, acusó Timothy. Le di la solución de Fowler, corrigió Constance. Una preparación medicinal de arsénico en pequeñas dosis. Es un tratamiento antiguo para varias afecciones. El hígado de Edgar estaba fallando. La medicina tradicional se había rendido. Estaba probando tratamientos alternativos, cualquier cosa que pudiera darnos más tiempo. La señorita Marple intervino suavemente. Cuando te diste cuenta de que Timothy también estaba envenenando a Edgar, la compostura de Constance se quebró un poco. En enero notó que los síntomas de Edgar empeoraban después de las visitas de Timothy. Las galetas sin azúcar que hice para la diabetes de Edgar. Timothy siempre traía más, decía que estaba tratando de ayudar. Pero Edgar se enfermaba más cada vez que las comía. Mentiras, escupió Timothy, pero su rostro se había puesto gris. Los anales, continuó Constance, encontré dosis masivas de arsénico. Lo estabas matando, Timothy, mientras yo intentaba salvarlo. Pero ¿quién ni creería? La hermana. Un envenenador, dando arsénico a su esposo con fines medicinales. Cuéntanos sobre la noche en que murió Edgar. Le pidió Slack. Constance respiró temblorosamente. Edgar había estado mejorando la solución de Fowler, combinada con mantenerlo alejado de los duns de Timothy. Estaba funcionando. Estaba lo suficientemente bien como para manejar el negocio nuevamente. Few entonces cuando me dio que sabía sobre mi pasado, pero que no le importaba. Me amaba. Estaba cambiando su testamento, no porque lo influenciara, sino porque vio la verdadera naturaleza de Timothy, la codicia, la impaciencia porque moriera. Eso no es verdad, exclamó Timothy. Iba a divorciarse de ti. No, dio Constance con tristeza. Iba a desenmascararte. Esas cartas que escribió ese noche?
Eran para su abogado, para la policía. Había descubierto lo que hacías. Tenía pru eba stat law. Habitation quedo en silencio. La señorita Marple se inclinó hacia delante. Las cartas down estenahora, las quim, admitio constans. Después de encontrar Edgar muerto, by la botella de sonoro que Timothy había dejado con las prisas. Ah, sí, Timothy, la dejaste caer junto a la puerta. Sabía cómo. Severia, mi pasado, el arsenico en su sistema, y ahora el sonoro. Me arrestarían de inmediato. Así que quim las cartas, y escondí el cuerpo de Edgar. ¿Por qué el jardín? Pregunto slacked las lágrimas, rodaban por el rostro de Constance. No podía soportar la idea de verlo en una fría morgue, siendo cortado en pedazos como evidencia en un juicio, don me pintarían como un monstruo. El jardín era temporal. Iba a moverlo una vez que descubriera cómo demostrar mi inocencia. Por entonces, las rosas, dio la señorita Marple, en voz baja, florecerán como nada que hubiera visto antes. Como si Edgar finalmente estuviera en paz. Finalmente, don quería estar. Odiaba ese jardín cuando estaba vivo. Lamentaba cada centavo gastado en él. Pero en la muerte, lo hizo hermoso. No pude perturbarlo. El abogado de Timothy le susurró. Al oído con urgencia. Pero Timothy se lo quitó de encima. Estás mintiendo. To do lo que hiciste. Lo mataste. No, Timothy, dio la señorita Marple con firmeza. Tu propio diario te condena. Escribiste sobre poner chonero en su brandy. Escribiste sobre esperar que culperne constancia. La cara de Timothy se desmoronó. Se estaba muriendo de todos modos. Lo estaba envenenando. Solo lo aceler. Me aseguré de que pagara por ello. Era justicia. Fue asesinado, Dios slack. Rotundamente. Why un intento de asesinato? Todos esos meses envenenándolo mientras su esposa intentaba salvarlo. Timothy Blackwood. Te acusó del asesinato de Edgar Blackwood. Mientras se levaban a Timothy, que seguía protestando, Constance. Se desplomó en su silla. Que me vi a pasar ahora. Escondí un cuerpo. Organes una cremación falsa. Circunstancias atenuantes. Sugirió la señorita Marple, Slack. Una mujer con un pasado trágico. Que intenta salvar a su marido moribundo mientras su sobrino lo envenena, y luego intenta protegerse de falsas acusaciones. Slack asintió lentamente. Habrá cargos, pero dado to do, recomendar clemencia. Necesitará algún abogado, Ezra. Blackwood. Cartwright segura representándola. Dio el abogado. Es un caso bastante extraordinario. Mientras se preparaban para partir, Constance se volvió hacia la señorita Marple. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo viste la verdad cuando todos los demás solo vieron lo que esperaban? La señorita Marple sonrió suavemente. Las rosas querida me dijeron todo lo que necesitaba saber. Las plantas alimentadas por el odio y el asesinato crecen de manera diferente a las alimentadas por el amor y el dolor. Tus rosas florecieron con una belleza inusual, porque fueron cuidadas con genuino dolor y devoción. Es ese no es la marca de un asesino. Gracias, susurró Constance, por creer en la posibilidad de mi inocencia. Fuera de la comisaria, el sol de la tarde finalmente había atravesado las nubes. La señorita Marple caminó lentamente de regreso hacia St. Mary Mead, pensando en el caso. Dos personas envenenando a un hombre, una por codicia y impaciencia, otra por amor desesperado y esperanza. El pobre Edgar,
atropado entre ellos, tratando de hacer lo correcto por su esposa. Mientras su sobrino planea su muerte, se detuvo en el cementerio, donde se suponía que debían enterrarse las cenizas de Edgar. Pronto, su cuerpo sería enterrado adecuadamente aquí, con la dignidad que merece. Las rosas de la tumba de su jardín serían trasplantadas, esperaba, para que crecieran sobre su lugar de descanso apropiado. El Dr. Haydock la esperaba junto a la puerta cuando llegó a casa. Jane, me lo de Timothy. No puedo creerlo. Es un asunto triste, asintió la señorita Marple, invitándolo a tomar el té. Un joven tan consumido por la avaricia que no podía ver el efecto genuino de su show, solo la herencia que podría perder. Why Constanza enfrentara algunos cargos, pero creo que recibirá compasión del tribunal. Una mujer que intenta salvar a su esposo con remedios tradicionales, y luego entra en pánico cuando lo asesinaron. Es trágico. No criminal se instalaron en su sala de estar, don Cherry ya había preparado la comida. ¿Sabes? Dijo Haydock pensativo. Debería haber detectado la enfermedad del hígado si hubiera sido más minucioso. No podrías haberlo salvado, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero Constance lo intentó, a su manera. Why Edgar lo sabía. Por eso cambió su testamento, no porque lo obligaran, sino porque vio quien lo amaba de verdad. Y esas rosas. Reflexiona Haydock. ¿De verdad crees que crecieran tan bien porque fueron plantados con amor y regados con lágrimas? Sonrió la señorita Marple. Quizás sí fantasioso, pero he vivido lo suficiente para saber que los jardines, como las personas, responden a las emociones que los rodean. El jardín de Constance floreció porque ella versió en él su dolor y su amor. Eso fue lo que me hizo sospechar la verdad. Beber en su té en un silencio agradable, mirando el sol dorar la tarde. En algún lugar de St. Mary Mead, se estaban haciendo arreglos para el entierro apropiado de Edgar Blackwood. Timothy sería juzgado por asesinato. Y Constance finalmente sería libre de dolor abiertamente al esposo que tanto había intentado salvar. Es un mundo extraño, observa Haydock, cuando un envenenado resulta ser un sanador y el sobrino de la víctima el verdadero asesino. No es tan extraño, respondió la señorita Marple. Las personas son criaturas complejas. El bien y el mal, el amor y el odio, a menudo existen o no, al lado del otro. El truco está en ver más allá de lo obvio. Después de que Cartwright se fue, la señorita Marple se acomodó en su silla y abrió la carta con dedos cuidadosos. Mi querido lector, si estás leyendo esto, entonces mis temores se han hecho realidad y estoy muerto, probablemente por violencia. Escribo esto en plena posesión de mis facultades. A pesar de lo que otros pueden afirmar sobre que mi enfermedad afecta mi juicio. Primero, permitan decirlo claramente. Mi esposa Constance es inocente de cualquier irregularidad que conozco. Sobre su pasado, su conexión con el caso de envenenamiento de Birmingham la conozco desde 6 meses. Lejos de ser una fuente de aire, es conocimiento solo ha aumentado mi admiración por su coraje. Al construir una nueva vida después de tal tragedia. Me estoy muriendo de una enfermedad del hígado. El Dr. Haydock lo sospecha, pero él no lo ha confirmado. Lo sé desde noviembre, cuando consulté a un especialista en Londres de forma privada. Tengo quizás 6 meses, quizás menos. No sé lo he dicho a nadie, excepto a Constance,
Q se ha dedicado a me cuidado, con conmovedora dedication. El arsenico en mi sistema, Q sin duda será descubierto, proviene de dos fuentes. Mi querida esposa, en su desesperación por salvarme, me ha estado dando la solución de Fowler, una antigua preparación medicinal. Las dosis son pequeñas, cuidadosamente medidas, basadas en su formación médica de antes de que el crimen de su hermana destruyera su carrera. Lo tomo de buena gana, agradecido por cualquier oportunidad de pasar más tiempo juntos. Las dosis más grandes vienen de mi sobrino, Timothy. Tengo pruebas, las galetas que me trae, que he hecho analizar en secreto, contienen suficiente arsénico para matar de forma lenta pero segura. Creo que se impaciento esperando su herencia, y decidió apresar los asuntos, contando con el pasado de Constance para desviar las sospechas. ¿Por qué no he actuado según este conocimiento? Porque soy un cobarde. Timothy es mi único pariente consanguíneo, el hijo de mi difunto hermano. Desenmascararlo sería destruir al último de mi familia. Esperaba que cambiar mi testamento fuera suficiente. Eliminar la tentación, eliminando la recompensa. Ahora veo que fue una tontería dat, si muero antes de encontrar el courage para ir a la policía. Deb saber esto. Timothy me ha asesinado. Constance solo ha intentado salvarme. La ironía no se me escapa. El sobrino que una vez amé está planeando mi muerte, mientras que la esposa cuyo pasado debería hacer la sospechosa lucha por mantenerme con vida. Le he dado todo a Constance no por obligación sino por amor y justicia. Ella me ha mostrado lo que significa la verdadera devoción. Estos últimos meses, conociendo la verdad, el uno del otro, han sido los más felices de mi vida. Ella podría haber querido, cuando descubrí su identidad en cambio, se quedó y me amó. Más ferozmente, sabiendo que nuestro tiempo era limitado, las rosas de nuestro jardín nunca han florecido mejor. Constance dice que es porque se alimentan de amor. Yo solía burlarme de tales sentimientos. Ahora, frente a la muerte, entiendo. El amor transforma, incluso el suelo más ardido. Si algo me sucede, por favor escribes de que se haga justicia, pero justicia verdadera, no la farsa que pretende Timothy. Protege a Constance si puedes. Ella ya ha sufrido bastante por los pecados de su hermana. Ahora voy a mi estudio, escribiré la policía sobre Timothy. Rezo para tener el courage de enviar las cartas. Si no, al menos este registro permanecerá. Edgar. Blackwood 17 de febrero. Señorita Marple leyó la carta con manos temblorosas el 17 de febrero. La misma noche en que murió. Había escrito esto, y luego había ido a redactar las cartas a la policía. Pero Constance había colmado, sin saber que la habrían salvado. Ella inmediatamente envió un mensaje al inspector Slack, while Senator Cartwright. Esta carta lo cambió. Todo dat en cuestión de horas, su sala de estar estaba llena. Slack, Cartwright y Constance Blackwood se centraron a escoger mientras la señorita Marple leía la carta en voz alta. Constance logró en silencio todo el tiempo, agarrando un pañuelo. Él lo sabía, susurró. Él lo sabía todo, y en así me amaba. Esta carta probó la premeditación de Timothy. Dio Slack con gravedad. Y la exonera por completo, señora Blackwood, de envenenar a su marido. La solución de Fowler era un medicamento, administrado con su conocimiento y consentimiento. Cartwright. Y estaba tomando notas.
Esto cambiará todo en el juicio ambos juicios. Hey algo que no entiendo. Dio slack. ¿Por qué Edgar no envió esas cartas a la policía? Él las mandó escribir. Porque dio la señorita Marple con suavidad. Timothy legó antes de que pudiera recordar. El diario de Timothy menciona ir su tu una última vez. Edgar debe haber terminado esta carta. Estaba escribiendo las demás cuando Timothy apareció. Al intentar darle a su sobrino una última oportunidad, Edgar celó su propio destino. El chonero fue un impulso. Dio Constance en voz baja. Edgar le dio que ya se estaba muriendo. Que sabía de las galetas envenenadas. Timothy debió haber entrado en pánico al ver el brandy. Un momento de furia que terminó en asesinato, concluyó la señorita Marple. Qué trágico que sí, Timothy simplemente hubiera esperado. Podría haber heredado de todos modos si Constance hubiera sido condenada injustamente. Pero no lo habría sido. Dio Constance con firmeza. Edgar dio otras pruebas. Hey, una caja de seguridad en el banco. Me lo contó la semana pasada. Dio que contenía pruebas que me protegerían si algo sucedía. Estaba demasiado asustada para mirar después de que murió. Pero ahora, Slack se puso de pie inmediatamente. Obtendremos una orden judicial si hay más pruebas. Mientras los demás se preparaban para irse, Constance se quedó al enterrado. Señorita Marple, ¿cómo puedo agradecerlo? Sin su fe en las rosas en la posibilidad de mi inocencia. Querida, dio amablemente la señorita Marple, ya me has agradecido al demostrar que el amor puede persistir, incluso a la sombra de la muerte, que la gente puede elegir la devoción por encima de la autoconservación. Tus rosas decían la verdad, porque las cuidaste con sincero dolor. Eso es agradecimiento suficiente. Después de que todos se fueron, la señorita Marple se sentó tranquilamente con la carta de Edgar. Un hombre que enfrenta la muerte desde os direcciones, la enfermedad y el asesinato, pero encuentra tiempo para proteger a la mujer que amaba. Era, pensó, una tragedia peculiarmente inglesa. Emociones ocultas tras el decoro, lealtad familiar en conflicto con la justicia y amor, floreciendo en el terreno más improbable. Cherry trajo té fresco. Terrible asunto, señorita. Y ese pobre mujer perdió a su marido, y luego casi fue ahorcada por él. Sí, asintió la señorita Marple. Pero no la colder ahora. Edgar se encargó de eso. Incluso en la muerte, el amor tiene una forma de proteger a los sayos. Testificarás en el juicio? Si es necesario, aunque sospecho que la carta de Edgar, y lo que este en esa calle de seguridad, hablaron con más elocuencia que yo. Ella miró fijamente su jardín, donde sus propias rosas se mechan en la brisa de la tarde. Mañana los periódicos estarían llenos de historias. El sobrino que asesinó por dinero, la esposa devota que intentó curar con veneno, el marido que protegió a la víctima de su asesino, incluso en la muerte. Pero esta noche, solo había la tranquilidad de una tarde de pueblo, y la certeza de que la verdad, como las rosas, eventualmente florecería, sin importar cuán profundamente enterrada estuviera. Las ruedas de la justicia girarían. Timothy se enfrentaría a un juicio por asesinato. Constance probablemente recibiría una sentencia suspendida por ocultar una muerte. Y Edgar Blackwood finalmente descansaría como es debido. Su verdad contada, su amor. 1 de diciembre. High School analizaron las galetas.
Se sospechaba que tenía arsenico. Mi sobrino está intentando asesinar. La amarga ironía es que ya me estoy muriendo, y él no puede esperar, en I secura tanto tiempo. Constance inicio inicio. Pequego sonado de angustia. La señorita Marple se acercó para acariciar la mano antes de continuar. 15 de diciembre. Constance ha comenzado a darme la solución de Fowler. Dosis tan cuidadosas, tanta esperanza en sus ojos. No tengo el corazón para decirlo que probablemente sea inútil. Diala lucre por mí. Alguien debería. 10 de enero. Lo más extraordinario. En realidad me siento mejor. El especialista dice que mi función hepática ha mejorado un poco. El tratamiento de Constance en realidad podría estar funcionando. Mientras tanto, sigo fingiendo comer las galetas de Timothy, desecándolas a escondidas. Esto es increíble. Murmuro slack. Él lo sabía todo, lo documentó todo. También había fotografías. Timothy comprando artículos en la tienda de Pennyweather, captadas por investigador privado que Edgar había contratado. Resultados de pruebas de varios laboratorios. Incluso un testamento grabado en una pequeña grabadora, que indicaba claramente que estaba cambiando su herencia por su propia voluntad. Pero fue la última entrada en el diario, la que trajo lágrimas. A los ojos de Constance. 17 de febrero. Esta noche le cuento a la policía todo. He sido una cobarde por mucho tiempo, protegiendo a Timothy por una lealtad familiar equivocada mientras él intenta asesinar. Constance merece algo mejor. Luchado tan duro para salvarme, a pesar de saber la verdad sobre mi condición. Su amor me ha dado 3 meses más de lo que predijeron los médicos. 3 preciosos meses está. Si algo me pasa esta noche, deb saber esto. Constance Ashford Blackwood es la mejor mujer que he conocido. Su pasado no es su culpa. Los crimes de su hermana no son suyos. Ella me ha mostrado lo que significa el verdadero amor. No palabras en hay grandes gestos, sino una dedicación silenciosa, midiendo dosis de medicamentos al amanecer, investigando tratamientos, tomando de la mano en las peores noches. Las rosas florecen para ella, no para mí. Reconocen un corazón puro, cuando alguien las cuida. Ahora voy a escribir las cartas que nos liberen, a ambos. A ella de las sospechas, a Timoteo de la tentación. Ruego a Dios que tenga el courage para llevarlo a cielo. La sala quedó en silencio. Cuando la señorita Marple terminó de leer. Finalmente, slack habló. Esto lo cambia todo. Tenemos pruebas del intento de asesinato de Timothy, que se remonta meses atrás y evidencia clara de que la señora Blackwood estaba tratando de salvar la vida de su esposo. La Fiscalía de la Corona tendrá que retirar todos los cargos contra la señora Blackwood por envenenamiento. Dio Cartwright. La ocultación del cuerpo es otra cuestión, pero dadas las circunstancias, se estaba protegiendo de una trampa. Dio slack con firmeza. Cualquier llorado lo entendería. Constance había estado en silencio todo el tiempo, las lágrimas corrían por su rostro. Ahora habló, su voz apenas por encima de un susurro. Sabía que estaba mejorando. El tratamiento estaba funcionando. Si Timothy no lo hubiera hecho, podríamos haber tenido ecos más, o meses, dijo la señorita Marple con dulzura. Pero habrían sido meses linos de amor, y eso es lo que Edgar Superis, mientras reunían las pruebas, un último objeto, quedó del diario. Una rosa prensada, de un carmesí intenso,
perfectamente conservada. Había una nota adjunta, escrita a mano por Edgar. Del Jardín de Constanza, ella cultiva esto. Cosas hermosas pueden crecer en la tierra oscura, con suficiente amor. Salieron del banco a un sol brillante. La prensa, de alguna manera, se había enterrado de la reunión y esperaba fuera. Pero Cartwright protégio a Constance mientras se dirigían a los autos que los esperaban. Señora Blackwood, gritó un periodista, ¿que se siente al sentirse reivindicada? Constance hizo una pausa, enderezando los hombros. Mi esposo todavía está muerto. Su sobrino, a quien amaba a pesar de todo lo asesino. No hay reivindicación en eso, solo dolor. Pero las rosas, gritó otro reportero, ¿es cierto que crecieron sobre su tumba? Una leve sonrisa toca los labios de Constance. Sí, florecieron como nunca antes. Edgar siempre decía que había desperdiciado dinero en ese jardín. Creo que finalmente entendió por qué necesitaba crear belleza. A veces es todo lo que podemos hacer ante la fealdad. Mientras se alaya bien, la señorita Marple reflexiona sobre el caso. Un hombre muriendo de enfermedad, envenenado por su sobrino, mientras su esposa intentaba desesperadamente curarlo. Una mujer con un pasado oscuro, luchando contra el destino y la sospecha para salvar al marido, que conoce sus secretos, y la amaba de todos modos. Y atrás de todo, las rosas floreciendo sobre una tumba oculta, testimonio de un amor que trascendió la muerte y el engaño. ¿Y ahora a dónde vamos, señorita Marple? Preguntó el agente Reynolds desde el asiento del conductor. A casa, por favor. Tengo el presentimiento de que todo esto terminará pronto, y la vida en St. Mary Mead volverá a la normalidad. Pero se preguntó, mientras conducen por el pueblo, si algo volvería a ser normal. La casa de los Blackwood se vendería. Constance se iría para comenzar de nuevo en otro lugar, y Timothy haría ecos en prisión. Las rosas serían trasplantadas a la tumba apropiada de Edgar, donde continuarían floreciendo con una belleza inusual. Y en algún lugar, pensó la señorita Marple, el espíritu de Edgar Blackwood podría descansar tranquilo, sabiendo que el amor había triunfado sobre la codicia, que la verdad había emergido de debajo de la tierra, como flores en primavera. Era un consuelo débil para una vida truncada, pero era algo cuando pasaron por el cementerio. Notó que alguien ya había comenzado a preparar un terreno apropiado para Edgar. Pronto descansaría donde pertenece, con dignidad y verdad. Las rosas seguirían creciendo sobre él, pero ahora todos sabrían que estaban plantadas con amor, no con culpa. Tal como debe ser, murmuró la señorita Marple, pensando y en los juicios, el testimonio que daría, la verdad que finalmente se contaría con toda su extensión. Se haría justicia, como Edgar había decidido, pero primero, pensó, después de toda la oscuridad que habían descubierto, necesitaba la simple comodidad de su propia cabana, su propio jardín, sus propias rosas, que no guardaban secretos, más allá de los misterios habituales de la naturaleza. Las ruedas de la justicia seguirían girando, pero por ahora, ella se iba a casa. 6 meses después, el otoño había pintado St. Mary Mead en tonos dorados y carmesí. La señorita Marple estaba sentada en la galería del Tribunal de la Corona, mientras el juicio de Timothy Blackwood llegaba a su fin. El caso había sido sensación en los periódicos. El Jardín mortal. Una historia de dos vecinos. Pero en
La Sala del Tribunal, La Realidad era más moderada, más trágica. Timothy perisce demacrado en el banquillo, su juventud se había esfumado. Su abogado había intentado varias defensas, locura temporal, provocación, responsabilidad disminuida, pero la evidencia era abrumadora. El diario de Edgar, los recibos del veneno, la propia confesión del diario de Timothy, todo pincaban. Cuadro de asesinato calculado. Constance había testificado el día anterior, digna de negro. Con voz firme mientras relataba el hallazgo del cuerpo de su marido, su pánico, su desesperada decisión de ocultar lo que había sucedido. El fiscal había sido amable con ella. Su propio juicio por ocultar una muerte había resultado en una sentencia suspendida y servicio comunitario. Y el juez había reconocido las circunstancias extraordinarias. Ahora era el turno de la señorita Marple en el estrado de los testigos. Ella relató el descubrimiento del cuerpo, sus observaciones sobre las rosas, su comprensión gradual de lo que realmente había sucedido en la casa de los Blackwood. En su opinión, señorita Marple, preguntó el fiscal, ¿cuál fue el motivo de Timothy Blackwood? Avaricia, respondió simplemente la señorita Marple. Why impaciencia? No podía esperar que su tío muriera de forma natural. No soportaba ver que la herencia pasara a manos de la señora Blackwood. Así que decidió apresar los asuntos, contando con su pasado para desviar sospechas. Pero Edgar Blackwood ya estaba muriendo. Sí, lo que hizo el crimen se han más insensato. Timothy mató a un hombre que quizás tenía meses de vida. Destruyó su propia vida por una herencia que tal vez nunca disfrutaría. Es una tragedia peculiarmente moderna. Correrlo todo. De inmediato, incapaz de esperar, de ganar, de merecer. El abogado defensor se levantó para el interrogatorio. Señorita Marple, ¿no es cierto que Constance Blackwood le estaba administrando arsénico a su marido? Los ojos de la señorita Marple brillaron. Su hermana era, en efecto, una envenenadora. Precisamente por eso, Constance conoce tanto los peligros como los usos médicos del arsénico. Usaba su conocimiento para intentar curar, no ganar. Podré decir que un médico cuyo hermano es un asesino también debe ser sospechoso. Aún así, ocultó el cuerpo y organizó una cremación falsa. Por miedo, dio la señorita Marple con firmeza. Una mujer con su pasado, con arsénico, en el organismo de su marido, sabiendo cómo cuidaría, entró en pánico. Estaba mal, pero es comprensible. Timothy, por otro lado, actuó por puro cálculo. El veredicto, cuando llegó, no sorprendió a nadie. Culpable de asesinato. El juez, en su resumen, lo llamó un crimen de peculiar crueldad. Matar a un hombre moribundo, que no la había mostrado. Nada más que bondad, intentar incriminar a una mujer inocente para su propio beneficio. Timothy fue sentenciado a cadena perpetua, con una recomendación de cumplir al menos 25 años. Mientras se lo levaban, miró una vez a Constance. Su rostro se contorsiona con una emoción que podría haber sido arrepentimiento o podría haber sido rabia continua. Luego se fue. Afuera del juzgado, Constance se acercó a la señorita Marple. Parecía mayor, pero de alguna manera más ligera, como si deshacerse del peso de la sospecha le hubiera permitido volver a respirar. Se acabó, dijo en voz baja. Por fin se acabó. ¿Qué harás ahora? Preguntó la señorita Marple. Me voy de Saint Mary Mead. Tengo demasiados recuerdos.
Compra una pequega casa de campo in Devon, cerca del mar. Pens que podría intentar ser enfermera de nuevo. Esta vez con mi nombre real. No más escondites. Me alegro de que tengas un. Don para sanar. Constance sonrió con tristeza. No pude curar a Edgar. Pero lo intenté. Eso es lo que importa, no? Que lo intenté? Eso es lo que más importa. Esencial la señorita Marple dot. Se separaron en las escaleras del juzgado. Constance tenía una tarea más antes de dejar este Mary Mead. Trasplanta las rosas de Edgar a su tumba. La señorita Marple había prometido a Yudar dat la mañana siguiente amaneció fresca y clara. En el cementerio, trabajaron juntos en silencio. Agradable, trasladando con cuidado las magníficas rosas del Jardín de Blackwood al nuevo lugar de descanso de Edgar. Las flores seguían siendo espectaculares, de un carmesí profundo contra el cielo otoñal. Son realmente extraordinarias, murmuró Constance, dando palmaditas de tierra alrededor de las raíces. Edgar habría dicho que era una tontería, que las rosas crecen mejor por el amor. Pero miralas. El amor y la verdad, sugirió la señorita Marple, fueron alimentados por tu amor y finalmente, por la verdad que emergió como brotes en la tierra. El reverendo Clement realizó una bendición silenciosa sobre la tumba. Solo asistirán unos pocos. La señorita Marple, el Dr. Haydock, Constance y, sorprendente, el señor Follett, el director de la funeraria, que había sido cómplice involuntario del engaño. Quería presentar mis respetos como es debido. Esta vez, explicó Follett, why disculpar de nuevo, señora Blackwood, si no hubiera sido tan codicioso. Todos cometemos errores. Dio Constance con dulzura. Edgar me perdonó los míos. No puedo hacer menos por los demás. Al salir del cementerio, la señorita Marple notó un nuevo crecimiento en las rosas trasplantadas. Pequeños brotes que florecerían en primavera. La vida persistía a pesar de la muerte. La belleza emerged de la tragedia. ¿Escribirás? Preguntó Constance al llegar a la puerta del cementerio. Por supuesto. Why debes cantarum si te parece bien la cabana junto al mar? Se abrazaron brevemente, luego Constance se fue. Caminando hacia su auto y su nueva vida con pasos decididos. La señorita Marple la observó hasta que desapareció por la esquina. Luego se dirigió a casa. Cherry esperaba con ti y preguntas. ¿Fue muy terrible, señorita? ¿El juicio? Bastante triste, en realidad. Un joven que arruinó su vida por dinero que no necesitaba. No podía esperar a heredar. Y al intentar incriminar a una mujer inocente, reveló su propia culpa. Dicen en el pueblo que la señora Blackwood se ve, sí, un nuevo comienzo que se merece. ¿Y las rosas? Alguien dijo que las trasladaron a la tumba del señor Blackwood, donde seguirán floreciendo, confirmó la señorita Marple. Un recordatorio de que la belleza puede crecer en la tierra más oscura, que el amor puede triunfar sobre la codicia y el engaño. Y esa tarde, mientras caía el crepúsculo, se sentó en su jardín, pensando en el caso. En su experiencia, los asesinatos a menudo revelaban lo peor de la naturaleza humana, la codicia, los celos, la rabia. Pero también había revelado lo mejor, el amor, la devoción, la determinación de sanar en lugar de dañar. Edgar Blackwood había muerto creyendo en el amor de su esposa, la había protegido incluso en la muerte. Constance había arriesgado. Todo para intentar salvarlo. Había cuidado su tumba oculta con devoción. Incluso las rosas habían cumplido su parte.
floreciendo tan magnificament que atrajeron la atención hacia el mismo secreto que ocultaban. Todos damos algo atrás, murmuró la señorita Marple a sus propias rosas. Edgar dejo la verdad y la justicia. Constance dejo esas flores extraordinarias. Incluso Timothy, a su manera, dejo una lección sobre la naturaleza corrosiva de la avaricia. Entró al anochecer, y se detuvo. La gente vino especialmente a verlas, aunque pocos conocen su historia ahora. Quizás si lo mejor. Simplemente a las ser hermosas da tambi y acute en. He ajuntado algo más. Anisque de esas rosas, que pens que te gustaría cultivar en tu propio jardín. Un recordatorio viviente de que la verdad, como las rosas, encuentra la manera de florecer. Con gratitud y carico, Constanza P.D. Mi casari el mes que vin. Un médico del hospicio. Un viudo que conoce toda mi historia, y mi ama de todos modos. Edgar estaría contento, creo. Las segundas oportunidades son regalos raro estat. La señorita Marple dejo la carta, y examino la fotografía. Las rosas que cubrían la tumba de Edgar eran realmente magníficas. Una cascada de flores carmesí que parecen brillar a la luz del sol. Podía ver otras tumbas cercanas, orgánidas pero ordinarias. Solo la de Edgar brillaba con tanta belleza. Esque de rosa estaba cuidadosamente envuelto en un pano húmedo a la lo plantaria y ese tard. En un rincón soleado donde pudiera trepar el muro del jardín. Un recordatorio de un caso que le había mostrado la naturaleza humana en su peor y mejor momento. Codicia y generosidad, engago y verdad, asesinato y curación cherry. Trajo ti y nodo l'altra. Buenas noticias, señorita? Del mejor tipo, respondió la señorita Marple. Una mujer que encontró la felicidad después de la tragedia. Un jardín que sigue floreciendo. Y un recordatorio de que el amor verdadero, dicha huelas que en el tiempo ni la muerte pueden borrar. Pensó en Timothy, liberado prematuramente, buscando perdón. ¿Se lo consideraría Constance? Quizás ya había perdonado tanto. El crimen de su hermana que destruyó su primera vida. La sospecha inicial de Edgar al descubrir su pasado. Incluso sus propias acciones desesperadas al ocultar su muerte. El perdón, como las rosas, podía crecer en lugares inesperados. Y ese tard, mientras plantaba el esque tan menos cuidadosos, la señorita Marple pensó en la interconexión de las cosas. Esta rosa lavaba en sus jeans el recuerdo del jardín, de Edgar, del cuidado devoto de Constance, de un amor que había persistido a través del veneno y la sospecha. Con el tiempo, florecería en su jardín, y los visitantes la admirarían sin conocer su historia. Pero ella sabría, cada vez que viera esas flores carmesí, recordaría el caso que le había enseñado sobre el poder redentor del amor, el peligro de la impaciencia, y la manera en que la verdad emergía de la tierra oscura, como brotes que buscan la luz. Chris Bean, le dio al esque mientras lo regaba. Tienes un gran legado que mantener. Mientras el sol se ponía sobre Saint Mary Mead, la señorita Marple entró, diciendo que la nueva planta se instalara en su hogar. En algún lugar de Devon, Constance se preparaba para una boda rodeada de rosas. Más sencillas pero no por ello menos significativas. En algún lugar del mundo, Timothy estaba aprendiendo a vivir con lo que había hecho. Y en el cementerio, las rosas de Edgar seguían floreciendo, atendidas por extragos, pero plantadas con amor. Era
Penso mientras retomaba su tejido. Algo así como la vida misma. Completa. A veces trágica, pero en última instancia renovable. Nuevo crecimiento de viejas raíces. Belleza de tierra oscura. Esperanza de las cenizas de la desesperación. Las agullas hacen clic en su ritmo familiar, mientras cae la oscuridad. Mañana habría nuevos misterios, nuevos acertijos para resolver. Pero esta noche estaba contenta de sentarse tranquilamente, recordando un caso en el que el amor había demostrado ser más fuerte que la muerte. Y las rosas le habían dicho la verdad a cualquiera que estuviera dispuesto a ver. En su jardín, el nuevo esque se asentó en la tierra, listo para crecer, listo para florecer, listo para continuar una historia que había comenzado con un asesinato, pero había terminado con redención. Era, reflexiona la señorita Marple con satisfacción, exactamente el tipo de final que Edgar Blackwood habría aprovechado. Inesperado, pero de alguna manera perfecto. El caso cerró, pero sus lecciones sobrevivieron en un hospicio de Devon, en un jardín de Saint Mary Mead, en los corazones de todos los que fueron tocados por la tragedia, y la verdad de los secretos enterrados en el jardín. Y en el cementerio, mientras la luna se elevaba sobre Saint Mary Mead, las rosas de Edgar florecieron. En la oscuridad, hermosas y eternas como el amor mismo dado el fin. Las flores no crecen tan rápido, a menos que algo las alimente.